ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੋਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਟ ਏਟ ਟੂਗੈਦਰ। ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੀਵੈਂਟ ਵੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
Hey folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network. My name is Lindsay Jennings and I work with Credit Valley Conservation with the Restoration and Stewardship Department, and today we're here planting at Fletcher's Valley in Brampton with the Sierra Club and the City of Brampton. Today we're hoping to plant 250 native trees and shrubs, and you can see behind me our volunteers are working hard at that. We have a mixture of native trees and shrubs. Our shrubs are fruit bearing, so they'll provide berries for the birds and wildlife, and some hardwoods for deer to munch on as well. These type of activities are very important because it helps to keep our natural areas diversity up. So if we don't plant our native species, then invasive species can take over, like buckthorn, Manitoba maple, Norway maple. And right now we have, due to the ice storm in Brampton, we're really trying to up our tree planting efforts here to alleviate some of the loss of the tree canopy. So it's really nice to have volunteers out here participating in these community engagement projects where we're improving the environment. It's nice to work in these natural areas as well because we have Fletcher's Creek behind us. So with Fletcher's Creek, we're helping to stabilize the soil and increase the forest cover around here, as well as along the creek, which will cool the water temperatures for our cold water fisheries. So it's very important to have people out here and getting them educated on giving back to the environment and the importance of the environment, because without these tree plantings, it's hard to keep a natural environment. It helps cool temperatures, clean the air, and provide wildlife corridors. And our wildlife corridors are very important in these highly urbanized areas because it gives a habitat and a pathway for wildlife to move throughout the city, and then they stay off our roads and out of our backyards, and they have this nice flush, diverse habitat along these creeks and woodlots. A lot of what CVC does is expand these natural areas, and it's really important to have buy-in from the community, because if the community is not involved, then we're not going to be able to continue projects like these with our volunteers. And we hope to spread the word and have more people participate in these events. And if you're interested in giving back to your environment and your community, you can check out the Sierra Club website, the Credit Valley Conservation website, the Region of Peel website. There's a lot of volunteer websites out there, so just Google tree planting, community engagement, environmental work. It's really important to have people come out and take part in these activities and learn why it's important and help educate and spread the word. Okay, we're here with the Sierra Club, planting trees along the Credit Valley watershed. This is the Fletcher's Creek watershed here. There's Jeff Bowman on the far left, Mike Pleshy beside him, Councillor Elaine Moore, Councillor Grant Gibson. We're here helping out. This is a planting program that the Credit Valley, in conjunction with the Sierra Club, are doing to help replant and reforestate this area. The shrubs are all native and the trees are all native. They're for attract birds and frogs. Promoting things like these and maybe going to the schools a little bit and getting their hours into coming out and helping and supporting planting shrubs is probably a good way to do it. Well, I think it's great to see so many young people out here today, because they are really the folks that we need to engage. If you can engage them young enough to look after the environment, to do the plantings and participate in ecological enterprises like this, then they perhaps will continue through their life cycle, and when their children grow up, we'll have a better planet. Hey folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network.
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਫਡੀਮਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ, welcome to our show. Thank you. Okay, could you please tell me about that walk, where you are getting involved in that one, and how you hear about it, and how you want to get involved? Yeah, absolutely. I think first of all, the cause is just fantastic. Okay. You know, they say that 1 in 3 people that you know in your lifetime will suffer from cancer. That is Right. an incredible Yes. statistic. Yeah. And here we are supporting something that is happening to cancer survivors. Right. So the challenge here is that it's tough enough that you go through this disease, you survive it, but even after that, life is continuing to be difficult. Naturally. And so this walk that has been organized and will be held in Mississauga is a great way for us to really showcase and create awareness, so people are aware of the fact that it isn't just, you survived cancer and it stops. There really needs to be support that's ongoing, even beyond the lifetime of that disease. And I think the fact that we can get more involvement, we can Okay. get families coming, we can Right. get children involved, will really help and really help understand not just for the fact that, like I said, the disease stops, but really, the people that it impacts once it's past our life. Okay. So I think this is a big opportunity for all of us to come together. Have you got involved in any other kind of walk before? Yeah, absolutely. So I think as Canadians, we are very good at volunteering, very good Right. at recognizing Yes. where we need to provide help. We've got the Walk for Cancer Right. in Toronto. We've got other supporting walks for health and stroke foundations. Yeah. This is a similar cause, and I think for that same reason, this is a great opportunity for everybody to come together, whether it's children, whether it's families. Right now we've got 2 great women talking about it, Right. but it doesn't really, it's not something that's only impacting women. It impacts all Of course, of us. anybody, as Rekha told in my last interview, that it can affect anybody after that kind of disease. Absolutely. Cancer, I don't want to repeat that name again and again, because cancer is a dangerous word for anybody, actually. You know what? I think we should say cancer again and again. I think Yeah. we should all know what happens. I actually lost my aunt to breast cancer. Okay. And I think if we were aware, if she was aware, she would have been able to come out much earlier, and she would have started her diagnosis much earlier. Like I said, 1 in 3 people Right. that you Yes, meet in your yes, lifetime. yes, yes. It's a terrible disease. Yeah, yeah. And this is why this is a great call to action for everybody that's listening right now, that's watching right now. We should come together, and this is a great opportunity to do some good. We are talking to Manisha Sharma regarding that lymphedema charity walk, which is going to be happen on September 21st. All the information is you can see on the screen, that where you have to be there, and how you can get involved, how you can donate if you can't come. We encourage everybody to come over and support this cause, because this organization doesn't get any government funding, and they need your support, because this disease come after a cancer. As Manisha said, we should mention that one again and again, which I was not feeling comfortable about that one, but that's okay. We should support this cause. What you want to say more to your age group? How old are you, first of all? I'm sorry to ask you. I just turned 30. Okay. So you've been aware of these kind of diseases before, or it's just coming up to you and you're getting knowledge? That's such a great question, because not everybody knows what can happen, and I think people are so afraid. You imagine if you don't know about it, it won't happen Right. to you. Right. And so people are so afraid, and I only found out because we have a family friend that is going through Right. this, and that's how my mother got involved, and I found out through her. But I think the more awareness we can create, the better off all of us will be. When you know what the challenges that you're trying to face, it's a lot easier to really go and deal with it and fight it. Yeah. And I think if we are more aware of what we need to fight, we are more aware of how we can support the people in our life that are actually dealing with and struggling with such diseases, it just makes us better prepared.
Okay, you want to say to your age group how they should get involved now? Yeah, Look at absolutely. the camera and appeal them so that they should come up. So this is a call to action for everybody that's listening right now, whether you're 10, 12, 15, 35, 60 plus. This is an excellent way for you to spend your time because you will be able to actually bring awareness to something that happens to a lot of people. We've talked about this before. This isn't just after you are able to fight the disease of cancer. You've already struggled, you've done the fight, but even after that, you're still struggling and surviving is still difficult. And I think we all need to be able to come behind these people and let them know that they're not alone. We're there to support them, and we're there to make sure that everybody's aware of this so we can have the right skills to fight it. Thank you very much, Manish. Thank you. Yeah. We wish you all the best, and we want your support. That organization wants your support. All that people who are suffering from this one want your support. We'll be right back after the break. Hey folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really, really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network. ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲਿੰਫਡੀਮੀਆ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ में। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਦੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲਿੰਫਡੀਮੀਆ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਰਿੰਡੇਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ $20 ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹਾਂਜੀ $20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ $20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਆਏਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ $20 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ, ਲਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਕ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿੰਫਡੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਫਡੀਮਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਡਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਫਡੀਮਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 300,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮੇਜਰਸ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਦੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਇੰਦੂ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ, ਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇसी बीमारी के बारे में, इसी चैरिटी के बारे में। प्लीज़ डोंट गो अवे। Hey folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really, really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network. विजन टीवी प्रोग्राम के ऊपर आप सबका ब्रेक के बाद एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लिम्फोडेमिया चैरिटी वॉक के लिए, जिसकी की इंटरव्यू हमने कुछ हफ्ते पहले अपने प्रोग्राम में बताई थी, आपको इस बीमारी के बारे में बताया था। आज फिर हमारे स्टूडियो में रेखा शर्मा जी हैं जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं। रेखा जी, आपका हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आप बताएंगे कि ये जो वॉक हो रही है क्यों हो रही है? एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्यों हो रही है ये वॉक। मेन पर्पस तो वॉक का यही है, टू ब्रिंग अवेयरनेस, एजुकेशन अमंग पीपल कि जो पेशेंट हैं, सफ़र कर रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली मेम्बर कोई हो या फ्रेंड में कोई भी कैंसर किसी को हुआ है, जैसे कि हर थर्ड पर्सन को आप मिलते हैं कि वो कैंसर से पीड़ित है, तो आप उनके लाइफ टाइम में कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट अवे एकदम से आपको सिम्टम्स आ जाएं। तो अगर आपको पहले से ही थोड़ी सी अवेयरनेस है कि ये एग्जिस्ट करती है बीमारी, तो आप उसके लिए आप प्रिवेंशन वो कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोज के लिए आप पर्टिकुलर मतलब किस डॉक्टर से मिलना है, किस थेरेपिस्ट से मिलना है, ये आप जान सकते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि मैं अगर एक भी पेशेंट को एजुकेट कर पाए या अवेयरनेस में ला पाई, तो मैं समझूंगी कि मेरा एक मिशन थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आप इस बीमारी की कुछ पिक्चर्स हमारे प्रोग्राम में देख रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिनको भी मालूम नहीं है कि ये बीमारी क्या है और आपके आसपास में है, प्लीज़ टेल देम टू ज्वाइन दिस लिम्फोडेमिया ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको अवेयर करती है, क्योंकि जैसा कि रेखा जी ने बताया था कि डॉक्टर्स को भी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनको भी नहीं मालूम कि इसकी प्रिवेंशन कैसे करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि अवेयर करती है इस बीमारी के बारे में, जो कि कैंसर के बाद किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। आप और कुछ ऐड करना चाहेंगी बिफोर वी? बस मैं सबसे यही अपील करूँगी कि ये जो 21 सितंबर को चैरिटी वॉक हो रही है, इसमें आइए, और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए।
अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस मेरी यही अपील है कि आप हम सब मिलके इसको इवेंट को एक थोड़ा सक्सेसफुल बनाएं। या जे यहाँ साउथ एशियन विजन टीवी पर हम देखने वालों को मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती है, इसलिए उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें ताकि उस बीमारी के लिए वो रिसर्च में अपनी कुछ अपना योगदान पा सके आपके द्वारा। सो उन पेशेंट्स को भी सपोर्ट मिलेगी क्योंकि उनको प्रिवेंशन मिलेगी, उनको अवेयरनेस होगी कि इसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनका जरूर साथ देंगे। और अगर जैसे कि मैंने बताया है कि अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ऐसी बीमारी है और उनको अवेयर नहीं है, उनको मालूम नहीं है, तो उनको बोलें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और इस चैरिटी वॉक में हिस्सा लें। आप सब हिस्सा लें ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें इस बीमारी के बारे में। रेखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी अच्छी सेहत के लिए शुभकामना देते हैं। अगले प्रोग्राम तक अवतार सूर को यहीं पे इजाज़त दूँ।